So, good morning to all of you. Actually, so now today we are expected to perform one operation. I mean, we expected to finish off unit number 3, finish off unit number 3, unit number 2. Sorry, unit number 2. Unit number 2 almost all నేను కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకేమన్నా ఒకటి రెండు ప్రోగ్రామ్స్ ఏమన్నా మిగిలి ఉన్నట్లయితే వాటిని చేసి దాని సోమవారం నుంచి ఫ్రెష్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఆలోచనతో ఉన్నాను. So probably today, so I could not start a new unit. So look at this particular so syllabus of you. So I have taken everything laptop to some other person's laptop. Okay, however. Okay, look at this. Yeah, so this is your syllabus actually. So we have completed almost all points which are pertaining with the unit number 2. Unit number 2 లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి కంప్లీట్ చేసాము. సో యూనిట్ నెంబర్ 2 అండ్ యూనిట్ నెంబర్ 1 ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మిక్స్డ్గా ఉంది, ఓవర్లాప్డ్ మోడ్లో ఉంది, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మిక్స్డ్గా ఉంది. కాబట్టి సో యూనిట్ నెంబర్ 1, 2 విల్ బి సో మండే మీకు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ బై మండే, ఈరోజు పవర్ వస్తే ఈ రోజునే చేస్తాను, లేకపోతే మండే చేస్తాను. మీ సిలబస్ మీ ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ రెండు కూడాను సో నోట్స్ పంపిస్తాను మీకు. ఓకేనా, నోట్స్ పంపిస్తాను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో సెకండ్ అసైన్మెంట్కి సంబంధించి అవి కూడా పంపించాలి నేను, ఏవి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా నేను పంపించాలి. సో అవి కూడా పంపిస్తాను. పవర్ వచ్చిందంటే ఈరోజు సాయంత్రం లోపల అవి కూడా పంపించేస్తాను మీకు. సో థర్డ్ అసైన్మెంట్ ఆల్రెడీ హ్యాస్ గివెన్ పోస్టెడ్ టు యూ. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ gone through that particular unit number, I mean assignment number 3rd. Okay, I don't know. So today we'd like to concentrate one or two programs, and there is one facility in print to have some kind of extra idea on print, because we have introduced so this text files yesterday text files introduce చేసుకున్నాం కాబట్టి so introduce సో టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం కాబట్టి కొద్దిగా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ప్రింట్ ఎఫ్లో ఏమైనా మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో కూడా చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడ్ లైక్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ పాయింట్ హియర్. ద పాయింట్ విల్ బి సో ఇన్సర్షన్స్ చేసేటప్పుడు, ఐ మీన్ కొత్త డేటాని రైట్ చేసేటప్పుడు నెంబర్స్ని రైట్ చేయటం ఎట్లా, నెంబర్స్ని ఫైల్లోకి రైట్ చేయటం ఎట్లా. సో రైటింగ్ ఇంటీజర్స్ టు ఏ ఫైల్, ఒక ఫైల్లోకి రాయటం ఎట్లా, సో వాటి మీద కొద్దిగా ఆపరేషన్ చేయటం ఎట్లా అనేది ఒకసారి ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ని గమనిద్దాం. ఆ తర్వాత we'd like to extend our explanation regarding to so print statement కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ప్రింట్లో మనం చూసింది ఇప్పటి వరకు. సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, లెట్ మీ రైట్ ది సింటాక్స్ బై after some time. So look at this. So how to write integers to a file, and how could you identify the manipulation of integers on files here. Let me open IDLE. It is not actually mine. This laptop is not actually mine. I don't know whether IDLE is there here. Yeah, 3.7 is there. 3.7 is there. Okay, no problem. We will take care. Okay. So yes, look at this. What we are trying to perform here is, so we'd like to write the random numbers into a file, random integers to a file లోకి random integers ని రాస్తాము. రాసిన తర్వాత వాటి సమ్, యావరేజ్, మిగతా అన్ని కూడా కనుక్కుందాం. ఎట్లనో ఒకసారి గమనించండి. అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ సో రైట్ random integers to a file. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు రాద్దామంటే ఒక 100, ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 రాద్దాం. సో ఫైల్
write 100 random numbers, random integers to a file. తర్వాత నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఏం చేద్దాం? సో find the sum and average of integers from the file. ఫైండ్ యావరేజ్ అండ్ సమ్ అండ్ యావరేజ్ రెండు కూడా కనుక్కొని ఆ రెండింటిని డిస్ప్లే చేద్దాం. జస్ట్ ఆపరేషన్ చాలా సింపుల్, కాకపోతే నెంబర్స్ ని ఎలా రాస్తారు, నెంబర్స్ ని రాసేటప్పుడు, బికాస్ వైల్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రైట్ ఎనీ నెంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఫర్ లూప్ తీసుకొని 1 2 3 4 5 6 రాసామనుకోండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి, ఇదేమవుతుంది, పెద్ద ఇంటీజర్ అవుద్ది. కానీ 1 2 3 4 5 6 కాదు ఇది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ ఇట్ యాజ్ 1 2 3 4 5 రాసామనుకోండి, 12,345 అవుతుంది. అంతే కదా, పక్క పక్కన రాస్తే. మరి 1 2 3 అని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? యూ మేబీ గెట్స్ ఐడెంటిఫై ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ టూ. ప్రతి దాంట్లో స్పేస్ ఇస్తే, లేదు ఒక్కొక్క నెంబరు ఒక్కొక్క లైన్లో రాస్తే, ఒక్కొక్క నెంబరు ఒక్కొక్క లైన్లో రాస్తే, మనకి ఇంకా లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ అంటే లిస్ట్ అని, సెట్ అని, డిక్షనరీ అని ఇంకా మనకి ఆ ఐడియా లేదు కాబట్టి మనం లైన్ బై లైన్ రాయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఇట్ లైక్ టు రైట్ లైన్ బై లైన్ రాసి ఆ తర్వాత we'd like to taking care about so the sum and average of those values. ఓకే, అలా చేద్దాం, అలా చేసి ఆపరేషన్ చేద్దాం. సో నౌ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు స్పెసిఫై దీస్ ర్యాండమ్ ఇంటీజర్స్. ర్యాండమ్ ఇంటీజర్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? సో we'd like to introduce one particular import, that is import. What is that import? random అనే ప్యాకేజ్ ని సో ఇంపోర్ట్ చేయాలి. తర్వాత యూ నీడ్ టు టేక్ ఎ ఫైల్. మనం ఆపరేషన్స్ మొత్తం కూడా ఫైల్ మీద చేయాలనుకుంటున్నాం కదా. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ పర్టికులర్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఫైల్. సో FILE ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ప్రతిసారి తీసుకుందాం పర్లేదు, తీసుకుందాం. FILE ఈక్వల్ టు ఎంటర్ ఇన్పుట్. వుడ్ లైక్ టు టేక్ ది ఇన్పుట్ హియర్, ఇన్పుట్ ఎంటర్ ఏ ఫైల్ నేమ్ ఒకదాన్ని తీసుకుంటున్నాం. ఫైల్ నేమ్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి కదా. ఓపెన్ చేయాలి కాబట్టి సో హౌ కుడ్ యూ ఓపెన్? ఫైల్ పాయింటర్ ఆర్ ఫైల్ హ్యాండ్లర్. FP అయితేనే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. ఫైల్ పాయింటర్, ఫైల్ FH పెడదామండి. ఫైల్ హ్యాండ్లర్ ఈక్వల్ టు ఓపెన్. ఓపెన్ ఏం చేయాలి? ఫైల్ నేమ్. సో దట్ ఈస్ FILE. ద నేమ్ హ్యాస్ బీన్ ఆల్రెడీ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది యూజర్. అండ్ విచ్ మోడ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ దిస్ వన్ హియర్? వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ విత్ రైట్ మోడ్. కొత్తగా రాస్తున్నాం కాబట్టి రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి. వన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ దిస్ వన్, దెన్ ఇట్ లైక్ టు రైట్ 1 to 100 నెంబర్స్ వరకు రాయాలనుకుంటున్నాం. అది కూడా ర్యాండమ్ ఫామ్ లో రాయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి సో ఫర్ I ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 100, 0 to 100 సో ఉండేటట్లుగా ట్రై చేస్తున్నాం. తర్వాత వుడ్ లైక్ టు ర్యాండమ్ కదా మనకు కావాలి, ఒక వాల్యూ తీసుకొని n ఈక్వల్ టు RANDOM డాట్ RANDINT. సో rand int ఆఫ్ 1,100. rand int అనేది ఎప్పుడు కూడాను 2 పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది. లోయర్ బౌండ్ అండ్ అప్పర్ బౌండ్ 2 పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది. ఆ 2 పారామీటర్స్ సో మనకి దాంట్లో ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ని జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే గెస్ అనే నెంబర్ చేసినట్టున్నాం మనం ప్రీవియస్ గా, ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేసినట్టున్నాం. ప్లీజ్ ట్రై టు రికలెక్ట్ దట్ పర్టికులర్ గెస్ ఆపరేషన్ ఇన్ ది ప్రీవియస్ సో ప్రోగ్రామ్స్, ప్రీవియస్ వీడియోస్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ర్యాండమ్ గా ఒక నెంబర్ జనరేట్ చేసాం, n లోకి స్టోర్ చేసాం. ఆ వాల్యూని ఎక్కడికి రాయాలి? సో ఫైల్లోకి రాసేయాలి. మరి ఫైల్లో రాసే డేటా మొత్తం కూడా ఆల్వేస్ స్ట్రింగ్సే కదా, ఏం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ అవుతుంది కదా. కాబట్టి FH డాట్ రైట్ ఆఫ్ ఏం చేస్తున్నాం? స్ట్రింగ్ అని రాయాలి ఇక్కడ మనం. సో కాబట్టి కన్వర్ట్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ, దట్ పర్టికులర్ రన్ ఇంటూ స్ట్రింగ్. సో స్ట్రింగ్, కన్వర్ట్ దట్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ అండ్ we need to add లైన్ బై లైన్ రాయాలనుకున్నాం కదా, we need to add \n. ఓకే, \n ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్? యూ హ్యావ్ టు యాడ్ \n. సో కాబట్టి లైన్ బై లైన్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ? సో నెంబర్స్ మొత్తం కూడా రాసేసాం. సో ఫర్ లూప్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇటరేటెడ్ రైట్ అవే ఫ్రమ్ 0 to 100 టైమ్స్ అండ్ 0 to 99 టైమ్స్, అంటే టోటల్గా 100 టైమ్స్ ఇది ఇటరేట్ అవుతుంది. ప్రతిసారి ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ జనరేట్ చేసాం. జనరేట్ చేసిన వాల్యూ మొత్తాన్ని కూడా ఫైల్లోకి రాసేసాం. అయిపోయింది మన ఆపరేషన్. రైటింగ్ ఆన్ టు ది ఫైల్ ఈస్ ఓవర్. సో కాబట్టి సో FH డాట్ క్లోజ్, ఆ ఫైల్ని క్లోజ్ చేసేయండి ముందు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నాం?
సో ఫైండ్ సమ్ అండ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ కాంటెంట్స్. ఫైల్ కాంటెంట్స్ లో సమ్ అండ్ యావరేజ్ కనుక్కోవాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చూడండి. కొత్తగా ఒక స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ మెథడ్స్ లో ఒక కొత్త మెథడ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఆ మెథడ్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు నౌ వుడ్ లైక్ టు ఓపెన్ యువర్ ఫైల్. ఇన్ విచ్ మోడ్? సో ఇన్ రీడ్ మోడ్. ఇప్పుడు చదవటం కోసం మాత్రమే, దాంట్లోంచి డేటాని రీడ్ చేయడం కోసం మాత్రమే ట్రై చేస్తున్నాం. ఎస్, ఇట్ హస్ బీన్ ఓపెన్. ఓకే, దెన్ ఫాలోడ్ బై ఫర్. సో దాంట్లో ఉండే ఏంటి? లైన్స్ కదా, మన ఫైల్లో ఉండే ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క రో అంట. సో లైన్ విల్ బి ఇన్, సో వాట్ ఎవర్ ది ఫైల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్, FH. ఓకే, ఫైల్ హ్యాండ్లర్ లో ఉన్న ప్రతి లైన్ రీడ్ చేస్తున్నాం. ఒక్కొక్క లైన్ రీడ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? లైన్ లో ఉన్న వాల్యూని, సో లైన్ ఎలా ఉందండి మనకి ఇక్కడ? సో ఈ టైప్ లో ఉంది. హౌ దిస్ కుడ్ బి సీమ్స్, లెట్ మీ రైట్ సమ్వేర్ ఎల్స్ హియర్. ఇక్కడ రాస్తాను, ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ రాస్తాను, ఒకసారి చూడండి. సో లైన్ లో ఉన్న వాల్యూ ఎలా ఉంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 ఉంది అనుకోండి. సో ఇట్ కుడ్ బి సీమ్స్ 5 అని చెప్పేసి రాసి / అని కూడా ఉంది. ఇలా ఉంది, ఎందుకంటే మనం ఇందాక రాసింది ఆ టైప్ లోనే ఉంది. గమనించండి, అపెండ్ చేసి మరీ రాసాం. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దీన్ని ఇంటీజర్ కింద మార్చాలి, ఈ / అన్ని కూడా తీసేయాలి, రెండు తీసేయాలి. సో ముందు / అన్ని తీసి పక్కన పెట్టాలి. / అన్ని తీయాలంటే స్ట్రిప్, STRIP, స్ట్రిప్ అనే ఒక ఆపరేషన్ ఉంది. సో లైన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లైన్ డాట్ strip, స్ట్రిప్ అనే ఒక ఆపరేషన్, ఒక మెథడ్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ మెథడ్ కుడ్ బి? దిస్ మెథడ్ కుడ్ బి ఆల్వేస్ ఎలిమినేట్స్ సో / అండ్ బ్లాంక్ స్పేసెస్. బ్లాంక్ స్పేస్ కానివ్వండి, / అని కానివ్వండి, ట్యాబ్ క్యారెక్టర్ కానివ్వండి, ఈ మూడింటిని సో రిమూవ్ చేస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యువర్ డేటా విల్ బి సీమ్స్ / అని ఉంది, రెండోసారి ఇంకొకసారి డేటా ఈ టైప్ లో ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో 5 ఫాలోడ్ బై సో కొంత స్పేస్, ఇలా ఒక ట్యాబ్ క్యారెక్టర్ ఉంది అనుకుందాం. ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇలా ఒక ట్యాబ్ క్యారెక్టర్ ఉంది అనుకుందాం. ఈ ట్యాబ్ క్యారెక్టర్ మొత్తాన్ని కూడా డిలీట్ చేయడానికి స్ట్రిప్ వాడతారు. అలాగనే ఇలా ఉందనుకున్నాం. సో 5 2 స్పేస్లు ఉందనుకున్నాం. దీన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం స్ట్రిప్ అనే దాన్ని వాడతారు. సో strip is going to eliminate all //s or all tab characters or all particular spaces between two values. Okay, eliminate చేయడం కోసం వాడతారు. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు లైన్ లో ఏముంది మన దగ్గర? LIN అనే వేరియబుల్ ఏముంది? ఓన్లీ సో / 5. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అనే వాల్యూ, దాన్ని ఇంటీజర్ కింద మార్చాలి కదా. నౌ n ఈక్వల్ టు ఇంటీజర్ ఆఫ్ లైన్. ఇప్పుడు ఇంటీజర్ కింద చేంజ్ అవుతుంది ఆ వాల్యూ. Then before going to take this one, I'd like to initialize one variable, that is sum is equal to sum ante oka already particular keyword undi. So sum s equal to 0 initial ga teeskuntanu. Ippudu s equal to s plus n aa value ni add chestunanu. Value ni add chestunanu. Now the things are over, everything is gets over, anni kuda అయిపోయాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా మనం చేయాల్సిన విషయం ఏంటి? ఫైనల్లీ we would like to find the average. Then how could you find the average here? So a equal to s, so divided by ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర? 100 ఎలిమెంట్స్ కదా మన దగ్గర ఉంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్ టు 100. సో కాబట్టి 100.0 యావరేజ్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ డినామినేటర్ 0.0 అంటే ఆబ్వియస్లీ we could get so float value. Then finally you need to so print out that one here. Print so sum of all integers in the file is comma yes. Second one is the sum of average of all integers within the file will be average here. Okay, look at this. This is the program. So let me enlarge for some more, then you could understand. Let's see the complete program. Motta program mottam oke dantlo chustaru. Okay, like this.
sum and average file lo. Ante ikkada manam very important points, 2 points are there here. So while writing any integer, it must be converted into string and add either it is tab character or it is so backslash n. Compulsory tab character or backslash n యాడ్ చేయాలి రైట్ చేసేటప్పుడు యాడ్ చేయాలి. రెండవది రీడ్ చేసిన తర్వాత మరి స్ట్రింగ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ మొత్తం స్ట్రింగ్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాడ్ చేసిన ఈ పర్టికులర్ బ్యాక్స్లాష్ అన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే స్ట్రిప్ అనేది వాడాలి. కంపల్సరీ స్ట్రిప్ వాడాలి. స్ట్రిప్ వాడిన తర్వాత then backslash n will be eliminated from the string, then number, then that string will be converted into number కింద కన్వర్ట్ చేసి then యాడ్ చేయాలి. ఇవి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఓకే, సో లెట్ us save this one for a while. సో ఇక్కడ డీలో ఏమన్నా పైథాన్ అనే పర్టికులర్ థింగ్ ఏమన్నా ఉందా? yes it is there. పైథాన్ ఉందా? yes it is there. సో ఇక్కడ integer file.py. Now let me run this one. What is that? Line number 4. INPUT, not IMPUT. INPUT రాయాల్సింది బై IMPUT. M రాశాను అక్కడ, అదే ప్రాబ్లం. M అని రాశాను, అదే ప్రాబ్లం. సో integer.txt ఒక ఫైల్ ని integer.txt అనే ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మొత్తం ప్రాబ్లం మొత్తం రన్ అయిపోయింది. సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటీజర్స్ విల్ బి 5415. సో 54.15. ఇప్పుడు ఒకసారి ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఆ ఫైల్ ని చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇది పైథాన్. yes it is python. yes integers have been created here. ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం, గమనించండి. These are the values which have written. అంటే ర్యాండమ్ వాల్యూస్ రిటర్న్ చేసింది. 100 చూడండి ట్వైస్ వచ్చింది, నో ప్రాబ్లం, డజంట్ మ్యాటర్. ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ని రైట్ చేసింది. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి లైన్ కి చివరిలో బ్యాక్స్లాష్ అని యాడ్ చేశాం. సో యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ బ్యాక్స్లాష్ అని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే స్ట్రిప్ అనేది వాడాలి. స్ట్రిప్ అనేది మనం ఇక్కడ వాడవలసింది. యూ హ్యావ్ టు యూస్ స్ట్రిప్. Okay, string variable dot strip will be eliminates all backslashes మొత్తాన్ని కూడా eliminate చేస్తూ ఉంటుంది. Okay, in this way you can write the problem and this is the output of that particular problem. ఇది output, ఇది total గా problem. Okay, so in this way you can write. Okay, in this way you can write. So this is the first problem which I would like to concentrate, because writing of integers or writing of float values are very difficult. Not difficult actually, you need to understand the method. You need to understand the specific method, then you could get some idea how you can write the data onto particular file. దాన్ని ఎలా పికప్ చేయాలి, పికప్ చేసేటప్పుడు అంటే తీసుకొచ్చేటప్పుడు రీడ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏమన్నా క్యారెక్టర్స్ ఉంటే వాటన్నిటిని కూడా ఎలా వాటన్నిటిని రిమూవ్ చేయాలి. హౌ కుడ్ యూ రిమూవ్? ఇన్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్. ఈ విధంగా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ దిస్ వే వుడ్ లైక్ టు పర్ఫార్మ్. ఓకే, దెన్ లెట్ us go ahead with the print statement. ఇదే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ప్రింట్ లో సింటాక్స్ ఏంటి? So print off, you can take let me write here, then you could understand. If I would write to print here, then you could understand. So what kind of thing which could be displayed? Print off. So try to observe here. So there is print off value 1, value 2, separator, tarvata end file kanipistunda ikkada file, and then at the end we do have one more thing, that is print off. At the end you have flush, flush equal to false, file equal to sys.standard out, and the end equal to this one separator. So I hope that you understand all these are different parameters here. You can print the message followed by comma. So variable 1 value, variable 2 value, and so on రాసుకోవచ్చు. అయిపోయిన తర్వాత సో కామా సపరేటర్ SEP ఈక్వల్ టు సపరేటర్ గా ఏది మెన్షన్ చేస్తున్నారు అలాగనే సో ఎండ్ అనే దాన్ని కామా, ఎండ్ అనే దాన్ని ఎలా ఇక్కడ కామా ఉంటుంది, సారీ కామా,
ఎండ్ అంటే లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ని ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్ సింగిల్ స్పేసా ఎలా చేస్తున్నారు. బై డిఫాల్ట్ ఎండ్ ఈక్వల్ టు సో \n ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. అలాగే నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి, సో ఫైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు std.stdout స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది, ఒకసారి గమనించండి. ప్రింట్ ఓపెన్, సో సారీ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫైల్, yes standard dot output sys dot not std sys dot standard output కనిపిస్తుందా మీకు. తర్వాత సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వచ్చేసి ఫ్లష్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ కామా flush ఈక్వల్ టు fulsc. దీస్ ఆర్ ది పారామీటర్స్. ఇవి మొత్తం పారామీటర్స్. అయితే ఇప్పుడు నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయబోయే పారామీటర్ ఏంటంటే ఇది ఫైల్ ఈక్వల్ టు sys డాట్ stdout. సో stdout అంటే మీరు సిలో రాసి ఉంటారు, stdio.h అని రాసి ఉంటారు, స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డాట్ హెచ్ అని రాసి ఉంటారు. అక్కడ సో ఐ అంటే ఇన్పుట్ అని, ఐ అంటేనేమో stdin డస్ మీన్స్ దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ డివైస్. stdin అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సో కీబోర్డ్ అంటే స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ డివైస్, దట్ ఈస్ కీబోర్డ్. అండ్ std అవుట్ అంటే ఏంటో చూడండి, stdout అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్స్, సో స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ డివైస్, దట్ ఈస్ సో వాట్ ఈస్ దట్, మానిటర్. అంటే బై డిఫాల్ట్ ఫైల్ అనే వాల్యూ ఏముంది ఇక్కడ, స్టాండర్డ్ అవుట్ ఉంది. అంటే మీరు ప్రింట్ చేసే ప్రతి ఒక్కటి కూడాను అవుట్పుట్ డివైస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. అవుట్పుట్ డివైస్ కంటే మానిటర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ గా మానిటర్ కి పంపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకని, సిస్టమ్ డాట్ std అవుట్ అని రాశారు కాబట్టి. ఇప్పుడు నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు సెండ్ ది డేటా టు సో మానిటర్, ఐ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ది డేటా టు మై ఫైల్. నేను ఇక్కడ ఏమైతే చేస్తున్నాను ఆ డేటా మొత్తం కూడాను దాన్ని సో నా ఫైల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎలానో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఐడ్ లైక్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్, and instead of sending the data to so standard output device, that is the monitor, I'd like to send the same to my file. How it could be done, okkasari observe cheddam. Try to observe this one. So let me save this particular file with another name, that is print data py. Okay, now నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే, సో మీకేదో ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఇలా ఇచ్చినట్టున్నాను, దట్ ఈస్ 1, సో -1 1, సో 1 -1 1 ఇలా ఇచ్చినట్టున్నాను. ఈ డేటాని అంటే ఈ టైప్ లో అండ్ సో ఆన్ అప్ టు n అని చెప్పేసి ఏదో చేసాం మనం. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఒకసారి రాసి చూద్దాం, ఈ పర్టికులర్ థింగ్ అని. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాం, సో printing data to a file using print function. ఓకేనా. సో ఈ మెథడ్ వాడుకొని డేటాను అక్కడికి ప్రింట్ చేయబోతున్నాం. ఏదో ఒకటి వాట్ ఎవర్ ది ప్రోగ్రామ్ ఇట్ మైట్ బి, ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా పర్వాలేదు. సో అయితే నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ని అక్కడ, లేకుంటే 1 1 2 2 3 3 అలా అయినా సరే పర్లేదు, ఏదైనా సరే ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాను. నౌ లెట్ మీ టేక్ ఏ ఇన్పుట్ ఫైల్. నా ఇన్పుట్ ఫైల్ ని రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయండి. ఈ రెండు కంపల్సరీ. ఒక ఫైల్ కావాలి, ఒక ఫైల్ ని సో రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసి ఉంచాలి. నౌ n ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్, సో ఎంటర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బేసికల్ ఇంటీజర్ కదా. సో ఇంటీజర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్, ఎంటర్ హౌ మెనీ రోస్, ఎన్ని రోస్ కావాలి, ఎస్ తీసేసుకున్నాం. ఓకే, దెన్ ఫర్ I in the range of 1, n plus 1 అంతవరకు తీసుకుంటాం. దాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాం, what we are trying to perform here. So I am trying to perform, so let me take one more loop for j in so the range of so 1 comma I plus 1. Okay, అంతవరకు తీసుకుంటున్నాను. సారీ, colon is required here.
Indentation is very important for Python programming. Remember this. Okay. Then followed by, then what we are supposed to take into consideration. So print. So I'm trying to print the value something like this. So I comma I comma. So and is equal to backslash and backslash అని కాదు, ఒక రెండు స్పేస్ లో ఒక స్పేస్ తీసుకుందాం, ఒక స్పేస్ కామా. ఇంతవరకు చేసి ఆపేసాం లాస్ట్ టైం, కానీ ఇప్పుడు అలా కాదండి. ఐడ్ లైక్ టు కంటిన్యూ. ఫైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్ మీ టేక్ మై ఫైల్ నేమ్. ఫైల్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్హెచ్. ఇక్కడ ఫైల్ హ్యాండ్లర్ పేరేంటి? ఎఫ్హెచ్. So instead of sending the data to monitor, I'd like to send the data to my file, my own file. Okay. So after that, print. So end equal to backslash. Okay. రాయాలి, ఇది కొంతమంది రాయట్లేదు, రాయకపోయినా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే. యువర్ డేటా హ్యాస్ బీన్ ప్రింటెడ్ టు యువర్ ఫైల్. ఫైల్కి వచ్చేసింది. Now your file must be closed. File closed system. Then you have to open the file one more time with the same. And now we'd like to print. So each and every line తీసుకుంటున్నాం. ఆ లైన్ మొత్తాన్ని కూడాను అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఒక్కసారి గమనించండి, అవుట్పుట్ కి ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ప్రింట్. సో LINE ఆ లైన్ ఏదైతే దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. That's all. That is the matter. And then you have to operate close. File close. Okay. గమనించండి, సెకండ్ ప్రింట్ లో మాత్రమే డేటాని ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేసి సో మానిటర్ పంపిస్తున్నాం. ఫస్ట్ ప్రింట్ లో మాత్రం మనం ఇక్కడ ఏం చేయట్లేదు. సో ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ ఐడ్ లైక్ టు మేక్ దెమ్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ కామెంట్ లైన్. ఇక్కడ కామెంట్ లైన్ కింద చేస్తున్నాను ఒకసారి. సో ఫస్ట్ కామెంట్ లైన్ చేస్తున్నాను. అవుట్పుట్ ఏం లేదు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి, జస్ట్ డేటా మొత్తం కూడా ఫైల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. లెట్ మీ సేవ్ దిస్ వన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. సో నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయబోయే ఫైల్ పేరు ఇంటీజర్ అనుకుందాం. సో ఓకే, లేకపోతే triangle.txt ఇది నా ఫైల్ పేరు. హౌ మెనీ రోస్? సమ్ 6 rows. ఓకే. సో ఇట్ హాస్ బీన్ టేకెన్. ఓకే, ఇట్ హాస్ బీన్ టేకెన్. Now ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ది స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్ హియర్? ట్రయాంగిల్ ఏది? ఇదిగో ట్రయాంగిల్. గమనించండి 1 2 3. ఓకే, మనం చేసిన తప్పు ఏంటంటే ఒక చిన్న తప్పు చేసాం. ఆ తప్పు ఏంటంటే ఈ బ్యాక్ స్లాష్ అని కూడా ఎక్కడ రాయాలి? ఫైల్లోనే రాయాలి. FILE ఈజ్ ఈక్వల్ టు FH. ఆ బ్యాక్ స్లాష్ అని కూడా ఫైల్లోనే రాయాలి కదా, మనం అవుట్పుట్ రాయకూడదు కదా. సో లెట్ మీ రన్ దిస్ వన్ మోర్ టైమ్. సో integers.txt, this is my file name, number of rows is 5. ఓకే, గమనించండి, ఇందాకేమో ఈ బ్యాక్ స్లాష్ అని ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది, ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వలేదు. Now we'll go ahead and look into this matter. Triangle. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయండి, బ్యాక్ స్లాష్ అని ప్రింట్ అవ్వలేదు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో అంటే ఇక్కడ బ్యాక్ స్లాష్ అన్ని అపెండ్ చేయాలి. However, now we'd like to take the data and print out. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయండి. Now we'd like to take the data and print out. Okay, try to observe this. Integers.txt, number of rows are 5. గమనించండి how the data is going to display. కాకపోతే ఒక ఎక్స్ట్రా బ్యాక్ స్లాష్ అని వస్తుంది, దాన్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు, పెద్ద ఇష్యూ లేదు. గమనించండి. ఓకే, సో ద డేటా హ్యాస్ బీన్ రిటర్న్ ఆన్ టు ది ఫైల్. డేటాను డైరెక్ట్ గా ఫైల్లో రిటర్న్ చేసాం. రీడ్ చేసుకునేటప్పుడు సో ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేసి ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేసాం. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేసాం. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు మీరు చేయబోయే ప్రతి వర్క్ కూడాను ఫైల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటే మీరు ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏ అవుట్పుట్ అయితే వస్తుందో ఆ అవుట్పుట్ మొత్తాన్ని కూడాను ఫైల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా సబ్మిట్ చేయమంటే ఆ అవుట్పుట్ ఆ ఫైల్ ని సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండర్స్టాండ్? ఆ ఫైల్ ని సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, so that is what the point I would like to introduce to you. So this print function might be having one more extra field. That field will be FILE equal to standard output. So ఈ విధంగా PRINT, so off అని స్టార్ట్ చేస్తే FILE,
సో లుక్ అట్ దిస్ FILE ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ అవుట్ అంటే మానిటర్ కింద ఉంది. దీన్ని నా ఫైల్ కింద ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను. I'd like to transfer data to my file. I'd like to transfer data to my file. అంటే కొంత డేటా తీసుకొని ఇన్పుట్ రాయాలనుకోండి. సో ఇదివరకు FREAD అంటే రీడ్ రైట్ లైన్స్ ఏవేవో ఫంక్షన్స్ చెప్పాం, ఏవో మెథడ్స్ చెప్పాం. ఇప్పుడు ఆ మెథడ్స్ ఏమైనా అవసరమా? ఏమేమి అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ తోటి కూడా రాసేసేయచ్చు. సో ఇదే ఫైల్ ని let me save with another name, that is print data dot okay ఉందా, print p data for example, p data dot py. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. I'd like to take ఒక ఫైల్ తీసుకుంటున్నాను. సో how many rows కూడా అక్కర్లేదు. ఓకే, how many number of rows తీసుకుంటున్నాను. ఇన్ని rows ని నేను ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. So take some particular kind of data. So some x equal to so input of కొంత డేటా ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాను. x లో ఏముందో ఆ డేటా మొత్తం కూడాను ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నానంటే సో ఫైల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను. x లో ఏముందో ఆ డేటా మొత్తం కూడా ఫైల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను. వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఐ హావ్ టేకెన్ యాజ్ ఇన్పుట్ ఫర్ ది x దట్ హాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఫైల్. దాని ఫైల్ క్లోజ్ చేస్తున్నా. మళ్ళీ అదే ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ప్రతి లైన్ రీడ్ చేసి సో డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏదైనా కొంచెం కావాలనుకుంటే ప్రింట్ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది ఫైల్ ఈస్ ఓకే. ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. అంటే నంబర్ ఆఫ్ రోస్ ని రీడ్ చేసుకొని దాంట్లోకి రాయటం ఎట్లా. ఓకే, రాసిన తర్వాత దాన్ని ప్రింట్అవుట్ చేయటం ఎట్లా. లెట్ మీ రన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. సో హౌ మెనీ రోస్, ఎంటర్ ది ఫైల్ నేమ్. So my file name is data.txt. How many rows? ఒక 5 rows ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. లేకపోతే ఫోర్ రోస్ అయిపోయి. గమనించండి, డేటా విల్ బి ఫైల్ కంటెంట్స్ విల్ బి సేమ్ సిన్స్ వచ్చాయి. ఓకే, ఈ డేటా మొత్తం కూడా జస్ట్ రీడ్ రైట్ ఏమి వాడకుండా ప్రింట్ తోటే మనం డేటా మొత్తాన్ని కూడా ఫైల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. ప్రింట్ తోటే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ప్రింట్ తోటే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. సో మీకు ఇంకా ఏదైనా కొద్దిగా ఇబ్బందికరం అంటే లైన్ బై లైన్ రావట్లేదు కాబట్టి ఆ లైన్ బై లైన్ రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం లేదండి, ఇక్కడ దీనికి సో ప్లస్ బ్యాక్ / అని యాడ్ చేయండి. ప్లస్ / యాడ్ చేసినట్టయితే ఆ కాంబినేషన్ మొత్తం కూడాను ఫైల్లోకి డేటా రాస్తూ ఉంటుంది. అగైన్ లెట్ మీ రన్ దిస్ వన్. సో ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ అలానే ఉంచుతాను. data.txt. This is my file name. How many rows? Number of 5. So am Palam, Nasaraupeta. ఓకే, గమనించండి, లైన్ బై లైన్ వచ్చింది. ఎక్స్ట్రాగా ఒక ఎక్స్ట్రా స్పేస్ అంటే ఒక ఎక్స్ట్రా సో బ్యాక్ / యాడ్ చేసాం కాబట్టి లైన్ బై లైన్ మనకి ఇక్కడ వచ్చింది. ఇన్ దిస్ వే వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఫైల్ మెథడ్స్ డైరెక్ట్ గా వాడకుండా సో ప్రింట్ ద్వారా కూడాను ఫైల్ ని దాంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో these two files, go through this particular video. After some time I'd like to post this video to you in our WhatsApp groups. So just wait for a while. I'd like to take the attendance. Okay, thank you. So by Monday we would like to start our new unit number 3. Unit number 3 దగ్గర నుంచి మీరు బాగా